baptize my nephew. Then after that, we went to a festivity and a playground area where the children was playing. And after that, we went back. So it was a good moment because I share very good moment with my daughter, and I see happiness in his eyes. Talking something else. At the end of the activities in the Mongel village, a reporter caught up with the president of Gondo, His Royal Majesty Paul, my Lord Mbappe Mwango, to get his appraisal on his first visit of the caravan to this Elong clan in the Mongel village. We will be coming back to it in second part of the news. In the meantime, we proceed to say that the cities of Douala and Idia are set to create a 20-head cattle market to boost the beef industry in Cameroon's littoral region. The project will span 110 hectares across 3 locations, including transit and slaughter facilities, with construction of cattle parks beginning in late 2025 and a modern abattoir planned between 2026 and 2027. Funded by the National Beef Council, Symbovic, and financial partners, the initiative aims to improve meat supply, create jobs, and reduce cattle roaming in urban areas. It also targets better meat quality through cold chain upgrades and compliance systems, addressing a national beef production decline caused by harsh conditions in northern grazing zones. Away from that, custom officials in Cameroon's northern region, precisely in the North region, fired an attempt to smuggle 50 hunting rifle cartridges on April 18th. The seizure occurred at a mixed control post in Lam Figil, where officers discovered the ammunition hidden among luggage on a public transport bus traveling from Garwa to Kaeli. The suspect was arrested and targeted, or rather taken to the Figil Gendarmerie Brigade for further investigation. The successful operation highlights the vigilance of Cameroon's custom officials in combating illicit goods and trafficking. We stay in
Autre information, nous l'avons dit en titre, nécrologie, l'Église catholique est en deuil. Le pape François est décédé à 88 ans ce matin, élu en 2013 après la renonciation de Benoît XVI. Il est le précurseur, il est le premier latino-américain à occuper le Saint-Siège. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. The Cops, un festival pascal entre jeux d'enfants et vitrines économiques locales. Durant 3 jours, le jardin du parcours Vita de Bonamoussadi s'est transformé en un espace festif et familial entre enfants et entrepreneurs. Enfants et entrepreneurs ont partagé la magie de Pâques dans une ambiance conviviale. Organisée par l'association Idoine Solutions, l'événement de The Cops, la chasse aux œufs de Pâques, a mêlé animation ludique, atelier créatif et mise en lumière du savoir-faire local, affirmant ainsi son rôle à la fois créatif et économique. Une 4e édition haute en couleur, portée par une vision inclusive et communautaire. Retour en couleur sur cet événement avec Richard EKWALLA. Organisé par l'association Idoine Solutions du 18 au 20 avril 2025, The COP, The Chasse aux œufs de Pâques, a pendant 3 jours proposé une multitude d'activités pour petits et grands, et comme moment fort, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Entre ateliers instructifs tels que le body painting et le bricolage, animations ludiques et stands de restauration pour se rafraîchir et se régaler, les enfants comme les parents ont profité d'un programme riche en surprises. Les organisateurs se sont dit satisfaits de la diversité de l'offre proposée, à l'image de Pamela Ndogno, chargée de communication de l'événement, qui s'est exprimée avec enthousiasme sur la variété des activités proposées durant le festival. The Camp, c'est également une opportunité pour tous les acteurs économiques de manifester leurs besoins, leur envie de soutenir la culture, de soutenir le divertissement au Cameroun. C'est la raison pour laquelle on a ouvert. Les stands étaient tellement abordables que tout le monde avait l'opportunité de participer à cet événement. Donc, l'économie est bien représentée ici. Vu que c'est une radio économique, on a un peu de tout, on a de l'agroalimentaire, on a les banques, on a la finance, on a tout ce qui concerne la famille au quotidien, donc qui peut concerner les familles de la ville, on l'a ici à The Cop. Donc venir à The Cop, ce n'est pas seulement s'amuser, mais c'est une occasion de faire de bonnes affaires. Au-delà de l'aspect festif, l'événement a également joué un rôle économique important. À travers une visite méticuleuse des stands, The Cop a mis en lumière des acteurs économiques clés qui ont exposé leur savoir-faire, renforçant ainsi l'écosystème entrepreneurial local, un clin d'œil stratégique à l'économie de proximité et à la mise en valeur des talents. Dans mon atelier, on trouve la poterie, confection des bracelets et petit face, donc décoration avec peinture sur le visage. Nous sommes l'entreprise Cadiz Grain, ex-La Pasta SA, qui a pour promoteur M. Tamba Célestin. Je suis Manuela Paquet, vendeuse Modern Trade. Nous sommes dans notre première édition dans l'accompagnement de l'activité des COP qui a été organisée par la mairie de la Première. Pour la première édition, nous avons décidé de les accompagner pour pouvoir mieux donner aux enfants ce qu'il y a de mieux, qui est la farine. Notre aliment principal au Cameroun, enrichi en sels minéraux et en vitamines, qui est très bien pour les enfants. On lève la vente des sacs de 5 kilos à 2000 francs le sac, au plus promotionnel. Nous espérons que cette année, on va pouvoir mieux couvrir l'activité et que l'année prochaine, on sera encore avec vous. Je suis le chef centrice Bacop, plus connu sous le nom de Bacoperie. Je participe à cette édition de la foire aux œufs pour mettre en exergue ce que nous avons fabriqué. À l'issue de cette 4e édition, ce sont donc de nombreux lots qui ont été remportés par les enfants et leurs parents. Une belle manière de récompenser la participation et de clore l'événement sur une note joyeuse. L'objectif fixé par le comité d'organisation, celui de renforcer les liens familiaux en cette période pascale, peut être considéré comme pleinement atteint. "17 minutes past midday, dear listeners, you're listening to the Economic Bilingual News on DFM Radio. We proceed with the news by saying that the Port Authority of Douala has acquired 2 new tugboats with a towing capacity of 60 tons each in a bid to strengthen its towing operations.
Valued at 11.5 billion CFA francs, the vessels are being finalized at the Damen shipyard in Sharjah, UAE, and are expected to arrive in Cameroon in the coming months. The purchase, funded entirely by the Port Authority of PB, follows a direct contract signed in October 2023 with Dutch shipbuilder Damen. It includes not only the construction and delivery of the tugboats, but also spare parts, training, and 1 year of technical support for local staff. Project oversight is being handled by Mat Genie and Cameroon's Shipyard and Industrial Engineering Company. Position is part of the PRD's broader plan to modernize its maritime fleet and enhance services such as piloting, docking, and rescue operations. The new tugboats will supplement an aging fleet of 5 units averaging 25 years old, bringing the total to 7 tugboats under the management of PRD's in-house towing division. The initiative is also expected to support operations at the Cap Limbo oil terminal, key to supplying Cameroon's sole refinery, Sonara in Limbe. It aligns with the port's long-term vision to handle increased cargo traffic, projected to rise from 12.4 million to 21 million tons by 2030. On to something else. Starting July 1, 2025, traditional chiefs in Cameroon will become key stakeholders in land registration procedures following a directive from the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, Henry Eyebe Ayisi. Under the new policy, any direct land registration or concession request involving 20 hectares or more must include a letter of no objection issued by first or second-class traditional authorities. The measure aims to curb the improper allocation of national land and protect community land rights, especially in customary areas. It also seeks to prevent disputes by ensuring unresolved conflicts with local communities, block registration processes. According to the ministry, this reform not only strengthens legal and psychological security for future landowners, but also aligns with international standards for responsible land governance. It is expected to build trust among development partners and enhance land use as a tool for local economic development. In the same light, the 2025 edition of the Sawa Cultural Festival, Ngondo, has kicked off. This was over the weekend at the Mwangel village in Melon of the Mungo Division, in the presence of the acting president of the Ngondo, His Royal Majesty Paul Milot Mbappe Nwanga. Salim Dolo, our reporter, completes the story for us. It was the middle edition of visit by the Ngondo caravan to the Elong clan of Mwangel village, located within the vicinity of Melong in the Mungo division of the Littoral region. Lovers and custodians of the Sawa culture converged on the ceremonial ground under the watchful eyes of the acting president of the Ngondo, His Royal Majesty Paul Milot Mbappe Gwanga. The day was highlighted by a plethora of cultural manifestations, notably the tug-of-war competition, which saw Mwangel village emerge victorious. Traditional wrestling was equally on the rendezvous, with Ewondo Eve declared winner in the heavyweight category, while Asamo Cabral stood tall in the featherweight category. A display of the rich cuisine of the Elong people was presented to all those present. The chief of the Elong clan, Michel Erode, expressed gratitude to the Ngondo caravan for reaching out to them on this very first date and expressed the will of him and his people to always readily welcome the caravan in the next editions. However, the president of the organizing committee of the day's event in Mwanga, Joseph Nsuli, voiced satisfaction at the level of preparations and the turnout on the general manifestations from the Kan division of the Littoral region. And of course, at the end of the activities in the Mwangel village, our reporter caught up with the president of the Ngondo, His Royal Majesty Paul Milot Mbappe.
MANGA to get his appraisal on the first visit of the clan to this Elon clan in the Mongel village. He had this to say in the following excerpt. Je pense que pour les autres cantons, pour cette année, il n'y aura que le canton Elon qui sera là pour la première fois. Parce que nous avons décidé d'y aller progressivement. Pour ce qui est de l'accueil, j'étais agréablement surpris de voir ce mouvement de personnes vers ce village que je ne connaissais d'ailleurs pas. Et je pense qu'il y a une mobilisation populaire sans précédent, vous le voyez vous-même. Et l'accueil était très sympathique. On se sent attendu. And of course, onto something else, more than half of the projects funded by the World Bank in Cameroon are currently considered at risk, according to a recent review conducted by the government. Out of 17 projects in the portfolio, 9 are facing significant challenges, including delays in implementation and low disbursement rates. Several major initiatives such as the Digital Transformation Acceleration Project, the Rural Electrification Project, and the Education Development Support Project are falling behind schedule. Some of these projects, despite nearing completion dates, have yet to reach even half of their expected disbursement levels. The World Bank portfolio in Cameroon currently includes 15 active national projects totaling 2,429 billion CFA francs. As of April 2025, the overall disbursement rates administration is reportedly considering a significant overhaul of the U.S. diplomatic presence abroad, with plans to close nearby embassies and consulates worldwide. According to an internal State Department document, the closures are part of a broader effort to reduce federal spending. The embassies potentially facing closure are located in Lesotho, Eritrea, the Central African Republic, the Republic of Congo, the Gambia, South Sudan, Malta, and Luxembourg. Additionally, consulate in Dubai, South Africa, Douala, Cameroon, South Africa, France, and Germany may also be shut down. The proposed closures aim to consolidate the U.S. overseas presence. However, critics warn that such moves could undermine U.S. foreign policy and create opportunities for the global powers to expand their influence. Modernisation des collectivités territoriales décentralisées, l'atelier national démarre demain à Yaoundé. L'atelier national sur la modernisation des collectivités territoriales décentralisées se tiendra du 22 au 23 avril 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé, sous l'égide du ministère de la décentralisation et du développement local. Cet événement placé sous le thème « Réussir la transformation numérique pour une modernisation effective des collectivités territoriales décentralisées » est une étape clé pour préparer les futurs cycles électoraux de 2025 et 2026. Il permettra de capitaliser les mandats en cours, d'identifier les défis persistants et proposer des solutions concrètes pour les futurs élus locaux afin de structurer les fondements d'une gouvernance locale plus performante, inclusive et résiliente. Selon l'agenda, l'événement réunira des élus locaux, des représentants des services centraux de l'État, des partenaires au développement, des représentants de la société civile et des experts nationaux et internationaux. Dans ce contexte, des décisions seront centrées sur la transformation numérique des communes et régions, un levier essentiel pour améliorer l'efficacité et la performance, y compris la qualité du service aux citoyens. Ainsi, les participants pourront analyser l'état actuel de la gouvernance locale et identifier les pistes des réformes pratiques et innovantes pour renforcer la modernisation des collectivités territoriales décentralisées. Diplomatie économique, le Cameroun se positionne au cœur de la réforme de l'OMS en vue de la 14e
ministérielle. Dans la perspective de cette organisation prévue en mars 2026, le Cameroun intensifie sa diplomatie économique. À Genève, en Suisse, le ministre du Commerce, Luc Magouin Barnard Tangana, a mené d'importants échanges avec la task force de l'OMC et de la délégation australienne. Ces discussions marquent une étape décisive dans la préparation de cet événement et confirment l'ambition du Cameroun de devenir un acteur clé dans la réforme du commerce mondial. En vue de ces assises qui se tiennent au Cameroun, plusieurs jalons ont été posés, notamment la prochaine visite au Cameroun de la directrice générale de l'OMC, Gozi Okonjo-Iweala, la finalisation du cahier de charge pour engager les travaux préparatifs, ainsi que la signature attendue d'un accord cadre entre le Cameroun et l'OMC. Cette collaboration avec le secrétariat de l'organisation est essentielle pour garantir le succès et le bon déroulement de cette 14e conférence. Award des médias 2025, entre reconnaissance et défis de l'industrie audiovisuelle camerounaise, le 19 avril 2025, Canal Olympia Bilingue à Douala a accueilli la 8e édition des Awards des médias, un événement devenu incontournable pour les professionnels du 7e art et des métiers et les médias au Cameroun. Réalisateurs, acteurs, journalistes et experts se sont réunis pour célébrer les talents locaux tout en débattant des enjeux cruciaux du secteur audiovisuel entre ambition créative, rentabilité économique et rayonnement international. Mais derrière les récompenses, des interrogations subsistent. Retour sur cet événement avec Christian EKWALLA une fois de plus. Dans les locaux de Canal Olympia Bilingue par Douala s'est tenue la 8e édition de la cérémonie des Awards des médias le 19 avril 2025. L'édition qui a drainé nombreux invités de renom entre réalisateurs, acteurs, hommes et femmes de médias a également rassemblé près de 6 panélistes pour discuter des productions médiatiques et audiovisuelles camerounaises. Entre investissement dans le domaine des fictions et rentabilité autour des séries TV et téléfilms, tous les points centraux ont été abordés. Une question est revenue au courant des premiers sets d'échange. Peut-on vivre de la production du 7e art au Cameroun ou en Afrique? Thierry Tamac revient dessus. Quand vous ne savez pas comment rentabiliser une activité, c'est très difficile. Donc, les salles de cinéma qui étaient des espaces de rentabilité où, quand tu sors un film, tu peux dire, OK, il va faire